Das Notsignal der Bergbaustation Kepler 442 Uhr sieht 3 Wolken verstummt. Commander vom Galaktischen Rettungskonsortium ortet nur Gefrorenleichen unzertrümmert mit all ze Feinden. Als sein Schiff bei der Asteroidenbergene Ankem, Statusen von der Chefingenieur Ginley an 46 an der menschlich beglut nicht nur lebendig, sondern auch arbeitend war. Der Fusionsreaktor der Station war explodiert, die Lebenserhaltungsdienst waren zerstört und die Nahrungsvorrat durch Strahlung kontaminiert. Nach allen galaktischen Standards hätten sie innerhalb von 72 Stunden sterben müssen. Bei Schwermetallscher der provisorischen Luftschluss quietscht, als sie sich öffnet. Gintrat heraus, sein Gesicht war mit Schwei und Öl verschmiert, aber sein Augen strahlten vor Leben. Hinter ihm Kontwurf an der Menschen sehen. Die geschäftigen seltsamen Maschinen arbeiteten, die definitiv nicht der ursprünglichen Stationsausrüstung geharrten. Weil, war als, was Commander Vorthurs bringen konnte, als Gin in beider provisorischen Luftschluss begrüht. Sein wir Augen blinkten ungläubig. Wenn sein Tentakelnerv suckten. In seiner 23 Karriere hat noch nie so etwas GSEHE dort genleichelt, und wischt sich das Fett von den Händen. Wir wurden kreativ, sein Stimmklang ruhig, fast beilufig. Als dort erklärt, wie seinen Kaffee zubereitet hat, der Kommandeur schaut sich. Die Station sah aus wie ein Schrottplatz, aber ein funktionierender Schrottplatz. Woraus der Bergbausrüstung waren zu einem improvisierten Belüftungssystem funktioniert wurden. Bergbauleser waren zu Luftreinigen umgebaut worden, sogar, die Beliebten kam von umgebauten Bohren. Das ist unmöglich, Momentwurf auf Galaktisch. Spezies nach galaktischen Berechnungen bereits am ersten Tag der Verzweiflung erliegen müssen. Jin hört die automatische Übersetzung durch seinen Communicator und lacht. Es war ein warmes, menschliches Lachen, das in der kalten Metallumgebung seltsam Fälle im Platz wirkt. Verzweiflung. Wir waren so beschäftigt mit Reparaturen, zu verzweifeln. Andere Menschen kamen her. Da war Hannah Kim, die Betriebsleiterin, deren Hinweile Brandnarben von improvisierten Schweiarbeiten waren. Horizon, die Gersten. Die irgendwie medizinisch Gerät aus Bergbaucomputern gebastelt hat. Die Park, der Wartungschef, der einen improvisierten Ansatz aus Metallplatten und Dichtungen trug, schaut das an, sagt und dutet auf ihn summend Maschine. Wir haben die Abwasservergleich in Pilsform verwandelt. Abfall, wird zu leben, Wurf fühlt sich schwindelig, sein Lut würden lieber sterben, als das Abfall gut sehen Nahrung zu essen, aber hier standen 47 Menschen, die nicht nur überlebt hatten, sondern auch noch stolz auf ihr sangen. Waren, wollt ihr ihn voran, fragt Jin freundlich, ich denk, ihr würdet überrascht sein, was Menschen tanken, wenn sie müssen. Der Commander nickt stumm. Zum ersten Mal in seiner Laufbahn war sprachlos. Dies Menschen hatten jede Regel gebrochen, jeden Protokoll ignoriert und dabei das unmöglich geschafft. Sie hatten nicht nur überlebt, sie hatten gedeiht. Commander Worf sah in der kommende General Scenes Rettungsschiffsdeliverance und befragte. Beglut einen, nach dem anderen. Jedes Gespräch war in mehr als das vorherige. Dies Menschen hatten den Getten, die gegen jede bekannte wissenschaftliche Logik verstehen. Betriebsleiterin Hannah Kim fort in zu einer summenden Maschine, die also wie ein Werks-Kunstwerk aus Metallteilen, das Hyacinden sehr selbstgebauten Luftrecycler, öckelt sie stolz und klopft auf ein Rohr, das eindeutig von einem Bergbauleser stammt. Wir haben die Bohrausrüstung umgebaut. Seht ihr,
dies Tal higher reinigen die Luft, und dies produzieren sogar Sauerstoff aus den Mineralien im Asteroiden. Worauf start das gut an? Sein Tentacles up to nerves, aber das ist nicht standardisiert, das ist nicht getestet. Why konntet ihr wissen, dass es funktioniert? Hannah sagt mit den Schultern. Wir wussten es nicht, aber wir mussten es versuchen. Tad war die Alternative, dann kam Gerstenari Song. Sie siegt im einen improvisierten Wassereiniger, der aus industriellen Filtern, Bergbocomputern und sogar Teilen alterer Mensuch bestend. Die Strahlung hat unser ganzes Trinkwasser versiegt, erklärt sie. Wenn sie das Klärwasser aus dem Gurt in ein Glas füllt, also haben wir dies Filter aus den Bergbaumaschinen genommen und sie für die Wasserreinigung modifiziert. Das ist unmöglich, Mommeltwurf, sehen wir Augen blinkten schnell. A Spezies hat schon am ersten Tag der Verzweiflung erliegen müssen. Wortenchef Tai Park. Der Gerard von einer Reparatur zirkum, hört das und lacht hörslich. Sein Arbeitskleidung war voller Brandlocher und Ölflecken. Verzweiflung, wir waren so beschäftigt mit Reparaturen, zu verzweifeln. Die Tentakel des Epherianischen Commanders sagten wo wir waren. Sein Lut folgten strikten Protokollen, wenn System ausfielen. Aktivierten sie entweder Backup-Verfahren oder bereiten sich auf einen ehrenvollen Tod vor. Sie improvisierten nicht, aber why hat ihr gewusst, was du tun ist, fragt wo verzweifelt. Wo sind die Handbücher, Leitungen? Tai grinst und hielt sein schmutzigen Hand hoch, und sehr Handbücher. Das heißt sind sehr Handbücher. Wir schauen, was kaputt ist, und dann reparieren wir es. Wenn die normal Methode nicht funktioniert, erfinden wir ihn neu. Ein junger Bergarbeiter namens Min kam hinzu, schaut euch das an. Sagt und du tät auf ihn wandwalle selbstgemachte Diagramme und Zeichnungen. Wir haben els dokumentiert, jeden Song, jeden Trick, Falls an der Stationen in Schwierigkeiten geraten, können sie an sehr Methoden verwenden. Worauf betrachtet die Zeichnungen. Sie waren mit Hand gezeichnet. Volle Korrekturen und Notizen, aber sie waren auch brillant. Dies Menschen hatten in 3 Wochen mehr innovative Lösungen entwickelt als sein eigen Spezies in Jahrhunderten. Hat keine Angst vor dem Scheitern, stellte fest. Natürlich haben wir Angst, antwortet Ari ehrlich, aber Angst heilt. Uns nicht davon ab, es zu versuchen. Scheitern bedeutet lernen, und lernen bedeutet beim nächsten Mal besser zu sein. Der Commander fühlt sich, als wird sein Weltbild zu zusammenbrechen. Dies Menschen behandelten unmögliche Situationen wie alltäglich Problem. Sie sahen Lösungen, wo andere nur Hindernisse sahen. Commander Wolf sah vor den Sicherheitsmonitor und beobachtet die Aufnahmen der letzten 3 Wochen. Was sah, ließ sein wissenschaftlich geprägtes Denken ins Wanken geraten. Nach der Reaktorexplosion, rennt sein eigen Spezies durch die Erbeugung vom Protokoll gelernt gewesen war. Begannen die Menschen sofort sich anzupassen. Die Aufnahmen zeigten Jin, wie es sein Crew sich versammelte, kein 5 Minuten nach der Explosion. Rennt Rauch und Funken noch durch die Korridor flogen. Skizzierte ihr bereits Pläne auf ein Metallstück. Wir haben 3 Probleme, hört Worf in sagen. Luft, Wasser und Essen. Und wir haben ihn Mensch kaputt ausrüsten. Zeit, kreativ zu werden. Worf spult die Aufnahme voran sah. Wie die Anstrengung leitet, Bergbauleser in atmosphärisch. Prozessoren zu wandeln. Die Menschen arbeiteten mit blauen Händen und Schutzausrüstung, die längst ist war. Sie schweiten, hämmerten und bauten, als war ihr Leben davon abhängig. Was ist auch war, schaut higher,
sagt ihn Stimm hinter ihm, Geologin min Chowor in den Raum gekommen und du tät auf die Bildschirm. Das war das White Tag. Ich hat Gerard herausfunden. Das die Mineralablager im Asteroiden zu grundlegenden Nahrungsgesunkel verarbeitet werden konnten. Auf dem Bildschirm so worth, wie Mindestproben analysiert, nicht in einem Labor, sondern mit improvisierter Ausrüstung in einem halbsisterten Korridor. Hat Stein gegessen, fragte ungläubig, mein, lacht, nicht direkt, aber wir haben die Mineralien extrahiert und zu essbaren Supplementen verarbeitet. Nicht lecker, aber nahrhaft. Die Aufnahmen zeigten sogar die Kinder bei der Arbeit. Dies Wolf 3 June sammelt recycelbare Materialien, sortiert die Schrott und hat dabei brauchbare Teil zu identifizieren. Andere Kinder hafen beim Transport von Ausrüstung und bei einfachen Reparaturen. Sogere Kinder arbeiten, fragt Wolf schockiert. Natürlich, antwortet Min, Überleben ist ein Gemeinschaftswerk, jeder trägt bei, was kann. Den Tratnahrungskoordinarien nam hinzu und fortwort zu einem Bereich, der uns sprachlos macht. Wir haben die Abfallverbietens in ein Pilzform verwandelt, erklärt sie und siegt im Reihen von essbaren Pilzen, die unter sorgfältig kontrollierten Bedingungen wachsen. Abfall zu leben. Die Pils wachsen in improvisierten Behältern aus Metallschrott, belegt von umgebauten Bergbollichten. Der Boden bestehend aus kompostiertem organischen Abfall. Der durch ein selbstgebautes Filtersystem gereinigt werden. Wolf fühlt sich schwindelig. Sein Lut werden lieber sterben, als aus Abfall gut sein Nahrung zu essen. Aber das ist unhygienisch. Das ist gefährlich. Nein. Weiter sprach sie ruhig. Das ist Überleben. Wir haben jeden Schritt getestet, jeden Prozess kontrolliert. Dies Pils sind nicht nur sicher, sie sind nahrhafter als die meisten Lebensmittel, die wir vorher hatten. Sie wurden durch die improvisierte Form. Überall so Innovationen. Selbstgebaut Bußungsseisen, Temperature Control, aus umgebauten Heizungen, Luftcirculationsdies aus Ventilatoren der Bergbausrüstung. Das Erstaunlichste, sagt sie, ist nicht, dass es funktioniert. Das Erstaunlichste ist, dass wir es in 3 Wochen von null aufgebaut haben. Ohne Clean, ohne Handbücher, nur mit dem Willen zu überleben. Wolf schaut auf die blahende Form. Die aus Verzweiflung und menschlichem Einflussreichtum entstanden war. Dies Menschen hatten nicht nur überlebt, sie hatten aus einer Katastrophe einen Garten geschaffen. In der Stil seiner persönlichen Quartier, an Bord der Deliverance, so Commander Wolf vor seinem Richtsterminal, sein Tentakel zitterten, als versucht, seinen vorläufigen Bericht zu verfassen. Wie konnte erklären, dass Menschen überlebt hatten, indem sie alles falsch gemacht hatten. Die Wort wollten einfach nicht kommen. Jedes Mal, wenn zu tippen begann, hielt in, sein Vorgesetzten erwarten einen Standardrettungsbericht, Anzahl der Überlebenden. Zustand der Station, erforderlich medizinische Behandlung. Aber wie sollte erklären, dass dies Menschen kontaminiert nur nach minimaler Verarbeitung gegessen hatten, dass sie Luft geatmet hatten, die durch industrielle System recycelt wird, dass sie Bergbausrüstung als Lebenserhaltung verwendet hatten, sein eigen Crew von 30 Zephyrianern hat mehr redundante Sicherheitssystem auf ihrem Rettungsschiff, als die 47 Menschen aus Bergbausrüstung improvisiert hatten. Dennoch war Haie, Menschen zu retten, die sich bereits selbst gerettet hatten. Wolf stand auf und starrt durch das kleine Fenster in sein Quartier. Draußen konnte die Bergbaustation sehen. Die noch immer voller Leben und Aktivität war. Lichter blinkten in den improvisierten Wohnbereichen.
Menschen bewegten sich durch die Korridor, arbeiteten an ihren selbstgebauten Maschinen, lebten in einer Umgebung, die jeden anderen Spezies getötet. Ein sanftes Klopfen an seiner Tür unterbrach sein Gedenken. Hierin murmelte sein Assistent Kev trat nervös ein, sein eigenen Tentakel in einem Muster der an Sicherheit gefoltert. Commander, sagte vorsichtig. Vielleicht können wir von ihren Methoden lernen. Worfs Tentakel suchten wir entsetzen. Dirk, von Chaos lernen, von Improvisation, von Einfallsreichtum. Das ist absurd, Kev, antwortete scharf. Wir sind in zivilisiert Spezies. Wir folgen Protokollen. Wir haben System. Wir haben Ordnung. Aber selbst render die Wort sprach. Klingen sie hohl in seinen eigenen Ohren. Kev wagt dies, einen Schritt in hier zu treten. Aber Commander, ihr Methoden funktionieren. Sie haben mit weniger Ressourcen mehr erreicht als unser besten Ingenieur. Und sie haben es in 3 Wochen geschafft. Worf wandte sich vom Fenster ab und starrt seinen Assistenten an. Ihr Methoden sind reckless, gefährlich, angetastet, aber effektiv, beharrt Kev. Ich habe mit einigen ihrer Ingenieur gesprochen. Ihr Denkweise ist völlig anders als sehr. Sie sehen Problem nicht als Hindernis, sondern als Rätsel, die gelöst werden müssen. Der Commander spürt, wie sein gesamtes Weltbild ins Wanken geriet. Sein ganzes Leben lang hat geglaubt, dass Ordnung und Protokoll der Schlüssel zum Überleben wären. Doch hier waren Menschen, die dies Prinzipien völlig ignorierten und dabei blühten. Sie verwenden Bergbausrüstung als medizinisch. Gerrit murmelte, und es funktioniert, antwortet Kev. Ihr Dr. Rory hat mir gesagt, weil sie einen CT-Scanner aus einem Mineralanalyse gebaut haben. Ist sogar genau als unser Standard-Medizin-Scanner. Worf setzt sich schwer hin. Sein Tentakel hing in Schlaf herunter. Was bedeutet das für uns, für unsere ganze Zivilisation? Haben wir alles falsch gemacht, Kev Gott? Vielleicht. Nicht falsch, Commander. Vielleicht nur unvollständig. Vielleicht können wir von ihnen lernen, unser eigenen Wort aufzugeben. Der Commander blickt wieder auf seinen unvollendeten Bericht. Wie konnte seinen Vorgesetzten erklären, dass ihn Gruppe von Menschen ihr gesamtmilitärisch und wissenschaftlich Philosophie in Frage stellt? Das Rettungsschiff zittert heftig, als Asteroidentrümmer die Hull durchbohrten. Warn Siren heulten durch die Korridor, während ein System nach dem anderen ausfiel. Die Lebenserhaltung flackert wie ein sterbend Kursi, die Navigation wird dunkel. Die zephyrianische Besatzung stand wie erst da und wartet auf Befehl. Die niemals von ihren beschädigten Computersystemen kommen würden. Commander Worf starrt hilflos auf die roten Warnlichter, die sein Bruch in ein apokalyptisches Rot tauchten. Sein Tentakel zitterten vor Panik. Und funktionierend Computer was sein Crew nicht. Was es tun war, sie waren trainiert worden, Befehlen zu folgen, nicht selbstständig zu denken. Na ja. Sagt Jin und Ersching plötzlich in Worf sieht, als wär aus dem Nix materialisiert. Sieht aus, als hätten wir ein weiteres Ingenieursprobe zulsen. Sein Stimme war ruhig, fast entspannt, als würde das Wetter sprechen. Worf dreht sich und sah, dass Jin bereits die Schäden an den Wandpaneelen untersucht. Sein Finger folgten den Rissen im Metall wie ein Ost, der ihn wundert tastet, bevor Worf protestieren konnte, während die Menschen bereits in Bewegung. Es war, als hätte jemand einen Schulter umgelegt, während die zephyrianische Besatzung noch immer wie Statuen dastend, strammten die menschlichen Beglut durch das Schiff wie Wasser. Das seinen Weg findet, die war bereits dabei, die Beschädigten
Hallen platen zu untersuchen, sein in Tasten die Rissab, als Kanter durch Berührung die Schwere der Schadens einschätzen. Hier ist der Hauptris Riefer, aber wir können addikten, wenn wir schnell sind, ori war schon dabei, Stromsystem am Leiten, ihr Finger flogen über Kabel und Schulter. Die nicht einmal zu ihrer springlichen Ausrüstung gehalten. Ich kann die Hauptenergie über die Bergbausrüstung leiten, rief sie über den Lärm der Alarm HINW, die dort man sah auf dem Boden mit einem zerbrochenen Tablet und berechnet Trajektorien. Wobei sie nix als ihr eigen Expertise und ein paar Zahlen auf einem gesprungenen Bildschirm verwendet. Wenn wir den Kurs um 15 Grad ändern können, kommen wir aus dem Trümmerfeld heraus, sagt sie, ihr Stimme konzentriert aber nicht panisch. Stopp, befahl Wolf. Sein Stimmbeschlag sich fast. Das sind nicht der Protokoll. Ihr könnt nicht einfach ein System ändern, Hannah, die bereits dabei war, einen Hallenriss zu schreiben, blickt nicht einmal auf. Funken flogen ihr improvisierten Schutzbrüll. Protokoll retten kein Leben, antwortet sie, ihr Stimme durch den Schweihelm gedämpft. Wir sangen schon. Wolf sah zu, wie sein eigen Besatzung langsam zu verstehen begann. Sein Kommunikationsoffer sollt beobachtet, wie jin ein Kommunikationssystem, aus Teilen der Bergbausrüstung improvisiert. Langsam siegend, begann sollt zu helfen, reicht Work zu an, folgt jins Anweisungen. Aber was ist, wenn wir etwas kaputt machen, fragt sollt Nerves, jin blickt auf, ein Lächeln auf seinem schmutzigen Gesicht, dann reparieren wir es wieder. Das ist das Schön an kaputten Sachen. Sie können nicht kaputter werden. Die Logik war so einfach, so menschlich, dass wir fast lachen musst. Wenn sein Schiff am Inherem auseinanderfiel, lernten Menschen an Zephriner Süßemens bieten, nicht weil es in irgendeinem Handbuch stand, sondern weil es notwendig war. Die Zephrianische Besatzung beobachtet mit staunenden Augen, wie die Menschen ihr hochentwickeltes Rettungsschiff wie in weiter kaputt Maschine behandelten, die repariert werden musste. Langsam siegend, begannen sie zu helfen. Kommunikationsoffer sollt stand neben jin und beobachtet, wie der menschliche Ingenieur ein Kommunikationsjet auseinandernimmt. Aber das ist ein Primersystem, protestiert sollt schwach. Wenn wir es beschädigen, haben wir keine Verbindung mehr zum Hauptquartier. Jin hielt in und lächelt geduldig. Siehst du dieses Kabel hier? Fragt und deutet auf ein dünnes blaues Kabel. Das führt zu einem Backup-Sender. Denn die Schiffsdesiger wahrscheinlich nur für Notfälle wo diese haben. Aber, ich wett, wir können es als Hauptcommunications verwenden. Selbst Tentakel sagten Nerves, aber was ist, wenn es nicht funktioniert? Dann versuchen wir etwas anderes, antwortet Jin einfach. Das ist das Schöne im Experimentieren, jeder Fälle bringt uns die Lösungen hier. Langsam, sehr langsam. Beginn ich das so zu verstehen, beobachtet, wie Jin Backup-System. Dort sah, wo die Schiffsdesiger nur Primersystem beabsichtigt hatten. Es war wie das Erlernen einer neuen Sprache, der Sprache der Möglichkeiten statt der Beschränkungen. Im anderen und der Schiffsmatch-Navigation spezialisiert ihn. Noch erstaunlich Entdeckung. Geologin Min war dabei, die Asteroidenverfolgung Ausrüstung zu untersuchen, als sie plötzlich aufgeregt rief, dass hier Kämpfer der Navigation modifiziert wurden, bald herüber. Sehen wir Augen weiten sich englubig, das ist unmöglich. Das ist Bergbausrüstung, kein Navigationsrüstung. Min grinst, aber schaut die Sensoren an, sie verfolgen kleine Objekte im Raum mit unglaublicher Präzision. Warum sollten sie nicht auch Stern verfolgen können? Gemeinsam begannen.
Sie, die Ausrüstung zu modifisieren. Min erklärt Quais, wenn je sein Kenntnis über Sterne Navigation einbricht. Denkt nicht daran, was ton soll, Rietchen, der vorbeikommen an der Arbeit beobachtet. Denkt daran, was ton kann, dies einfachen wortwörenden Eels vereif. Zum ersten Mal in seiner Karriere sah nicht nur die beabsichtigte Funktion eines Gurks, sondern sein Potenzial. Die asteroiden Sensoren können zu präzisen Sternen tracken werden. Die Bergbaucomputer konnten Navigationsdaten verarbeiten. Überall auf dem Schiff vollzog sich die Still Revolution. Ingenieur Kev lernt von Tai, wie man ausschreibt funktionsfähig, Reparaturen macht, medizinischer Physik vex beobachtet fasziniert, wie Ari improvisiert medizinisch Gerät aus allem Bote, was Verfügung stand. Das Erstaunlichst, Moment wächst du sich selbst, ist nicht, was sie bauen, es ist, wie sie denken. Commander Wolf beobachtet sein Crew von der Brücke aus. Zum ersten Mal in seiner Laufbahn sah sein Besatzungsmitglied unausdrücklich Befehl handeln, aber etabliert Parameter hinausdenken. Sie lernten, wie Menschen denken. Seine Physik nahe kam zu ihm. Commander, sagt sie ließ, ich verstehe jetzt, worum sie überlegt haben. Sie sahen nicht das, was nicht funktioniert. Sie sahen das, was funktionieren kann. Wolf nickt. Langsam. Überall ihn herum verwandelte sich sein Schiff, nicht nur physisch, sondern auch philosophisch. Sein Crew lernt, dass Innovation wichtiger war als Perfektion. Das Versuchen besser war als Aufgeben. Sie bringen uns bei, dass es mehr als einen Weg gibt, mehr als einen richtigen Weg. Und zum ersten Mal sieht der Kreis fühlt sich hoffnungsvoll. Die Warnung vor dem Sonnensturm gab ihnen 48 Stunden, bewertlich. Strahling als innerhalb von 1 Million Kilometern garen wird. Das Rettungsschiff konnte sich mit seinen beschädigten Triebwerken nicht bewegen. Die Bergbaustation konnte nicht all in ihrer kompromittierten Struktur beschäftigt dort in dem improvisierten Kommandozentrum, das aus Teilen beider Schiffe zusammengebaut worden war. Starten Menschen an Zephyriner auf die wahren Displays. Die roten Säulen gluten unerbittlich herunter. 47 Stunden, 23 Minuten, 15 Sekunden. Wir brauchen einen elektromagnetischen Schild, berechnet und blickt von ihrem improvisierten Computer auf. Muss sowohl das Schiff als auch die Station abdecken. Commander Worf fort, wie sein Tentakel vor Verzweiflung erschlafen. Unmöglich, erklärte automatisch, es fällt die richtige Ausrüstung. Ein elektromagnetischer Schild dieser Grade wird Generatoren benötigen. Die 100-mal größer sind als eels, was wir haben. Die anderen Zephyriner nickten traurig. In ihrer Kultur bedeutet unmöglich das Ende Diskussion. Seit sich auf einen ehrenvollen Tag wie sie überreiten dort über die grinst nur. Sieht man hat uns das aufgelten, fragt und sein Augenleuchteten vor Aufregung. Wir haben Bergbausrüstung. Schiffskomponenten an die wichtigste Energiequelle. Im System, dutet durch das kleine Fenster auf den sich hörenden Sonnensturm, dessen Strahlung bereits die Sensoren zum Flattern bracht. Wir werden die Eigenenergie der Sonne verwenden, uns vor der Sonne zu schützen, die still im Raum war ohrenbetäubend, selbst die anderen Menschen starten Teil. Als hätte den Verstand verloren. Das ist völlig verrückt. Stammelzelt, der Zephyrianische Kommunikationssoftware, verrückt funktioniert, antwortet Jin und begann bereits, Berechnungen auf einer Metallwand zu kritzeln. Schaut her. Der Sonnensturm trägt massive elektromagnetische Energie. Wenn wir diese Energie einfangen und umleiten können, min sprang auf, ihr Augen leuchteten vor Verstehen.
Die Bergbolese, wirken sie als riesige Antennen verwenden, die elektromagnetische Energie zu sammeln. Und die Schiffsgenerator können sie verstärken und in ihn Schutzbarriere umwandeln, folgte hinzu, worauf schuttelt sein WKCTF. Ihr wollt die Kraft des Sonnensturms gegen sich selbst wenden, das ist unmöglich. Die Energiemengen würden eils in die Luft jagen. Hanna, die bisher noch zugehört hat, trat vor. Commander, wo drei Wolken war es unmöglich, dass Menschen in einer zerstörten Bergbaustation überleben. Vor 2 Tagen war es unmöglich, ihr Rettungsschiff mit Bergbausrüstung zu reparieren. Sie dutet auf die funktionierende Ausrüstung. Sie herum, wir haben schon so viel unmöglich Dinge möglich gemacht. Was ist noch eins mehr, die begann bereits, Pläne zu zeichnen. Wir bauen ein Netzwerk aus Bergbaulosen. Sie werden wie riesige Blitzableiter funktionieren. Die elektromagnetische Energie sammeln, dann leiten wir sie durch das Schiffssystem und schaffen einen Schutzschild. Über die Kalibrierung protestiert ich ein kleiner Fehler und wir braten uns selbst. Gleichgültig, dann dürfen wir kein Fehler machen. Einfach, oder, die Einfachheit seiner Antwort war so typisch menschlich, dass Worf beinahe gelacht hat. Diese Menschen sahen die great Herausforderung ihres Lebens und behandelten sie wie ein weiteres Reparaturprojekt. Wir haben 48 Stunden, sagt Ori und blickt auf die Countdown-Anzeige. Weit, wieder kreativ zu werden. Die Besatzung arbeitet fieberhaft. Menschen und Zephyrianer modifizierten gemeinsam Bergbausrüstung zu massiven elektromagnetischen Feldgeneratoren. Überall im improvisierten Kommandozentrum der Kepler 442 Komplexes herrscht kontrolliertes Chaos. Commander Worf und sich nebengehen wieder, und Schweigverbindungen. Die unter normalen Umständen niemals genemitet. Sein Tentakel zitterten vor Anstrengung, Render lernt, mit menschlichen Werkzeugen zu arbeiten, die neu für seine Anatomie entwickelt worden wären. Das ist Wahnsinn, murmelte. Rindfunken sein Gesicht flogen, sehen wir Augen, drinnen von der Helligkeit des Schweibrenners. Das ist Überleben, antwortet ruhig, und von seiner Arbeit aufzublicken. Und dies funktioniert. Sie herum war ein Ballad aus verzweifelter Kreativität in Gang. Die und zephrische Ingenieur Kef arbeiteten zusammen daran, die Bergbauleser in riesige Energiesammler umzuwandeln. Ihr unterschiedlichen Ansatz ergänzten sich perfekt. Des intuitiv Problemlösung kombiniert mit Kefs präzise technische Berechnungen. Hier versucht dies so, sagt die Ansicht Kef, wie man ein Kabel einen Kondensator wickelt. Es sieht nicht ordentlich aus, aber es halt, Kef, durch sein ganzes Leben lang perfekt. Symmetrische Verbindungen gemacht hat, siegert einen Moment, dann folgte Tes Anleitung. Das Ergebnis sah chaotisch aus, aber die Energieabelsung war besser als sein bisherigen Arbeiten. Ori und die Zephyrische Mediziner in Vex arbeiteten daran, die Lebenserhaltungsdienst zu verstärken. Wenn der Schild versagt, erklärt Ori, haben wir etwa 30 Sekunden, bevor die Strahlung gleich wird. Wir brauchen Notfallschutz, Vex nickte und half dabei. Improvisiert Strahlenschutzung aus Metallplatten und isolierenden Materialien zu bauen. A Spezies denkt immer an Backup-Pläne, bemerkt sie bewundernd. Hoffnung für das Best, Vorbereitung auf das Schlimmst, antwortet Ori mit einem müden Lächeln. Die Countdown-Anzeige sieht noch 8 Stunden. Der Sonnensturm war jetzt deutlich sichtbar. In brodelnd Wand aus Energie, die sich durch den Raum bewegt wie ein kosmischer Tsunami. Min und Yip standen vor einem improvisierten Kontrollpanel, das aus Dutzenden verschiedener Systeme zusammengebaut war.
Die Kalibrierung muss perfekt sein, sagt Jip H. Nerves. Ein Grad zu weit links oder rechts, unter ganz Schild kollabiert. Dann machen wir es perfekt, antwortet min einfach. Ihr Finger bewegten sich über die Kontrollen mit einer Precision. Die Jip beeindruckte dort sie verwendeten den Energieken der Rettungsschiffs, das Feld zu veranken, und die verbliebenen System der Station, es zu fokussieren. Es war Weiterbau einer Brücke zwischen zwei verschiedenen Philosophien sephristischer Precision und menschlicher NPSSUNGS vergeht, als der Sonnensturm schließlich zerschlag. Hielt improvisierter Schild stand, die Energie sprengen, wild aber das Feld blieb stabil. Durch die Fenster konnten sie sehen, wie die elektromagnetische Strahlung sie herum floss wie Wasser einen Felsen. Es funktioniert, flüstert Wolf ungläubig. Es funktioniert tatsächlich, Jin lächelt, und wischt sich den Schweif von der Stirn. Zephyrianische Precision kombiniert mit menschlicher Anpassungsfähigkeit hat etwas geschaffen. Was kein Spezies allein erreichen kann. Wolf blickte sich. Überall sah seine Crew und die Menschen zusammenarbeiten, lachten, sich gegenseitig auf die Schultern klopfen. Sie hatten nicht nur Überlegt, sie hatten Gelle.